Hello everyone, welcome to SAIMEDHA Koti Hyderabad. In this video, I would like to discuss about another topic in the induction machine. It is class number 5. The topic name is torque slip characteristics of three-phase induction motors. So in this topic, I will discuss short notes and concept through question. This class is useful for those are preparing for Andhra Pradesh State Electricity Board AEE exam and also Telangana Genco Transco Discom AE exams. Now let's start from the short notes, and after that we will discuss about concept through questions. And short notes, these are also called key points or observations or possible questions from the torque slip characteristics of the three-phase induction motors. So these are also called short notes. Short notes are key points or observations or possible questions from torque slip characteristics of the three-phase induction motor. And torque slip characteristics are also called torque speed characteristics of three-phase induction motor. And one of the observation, that is first one, the torque is per low value of the slip. What is the shape of the torque slip characteristics? This is one possibility of the question. Per high value of the slip, what is the shape of the torque slip characteristics of three-phase induction motor? Per low value of the slip of the motor. So low value of the slip of three-phase induction motor. So per low value of the slip is nothing but the S is nearly equal to 0. Okay, this S is a nearly equal to the 0. And low value of the slip, it is possible when rotor rotates nearer to the synchronous speed. So when operation of the induction motor is nearer to, okay, this nearer to synchronous speed. This is the nearer to the synchronous speed. Under this condition, the slip torque, electromagnetic torque, that directly proportional to the slip of the motor. So slip of the motor. So that the shape of, okay, this shape of the torque slip characteristics is linear. So is the linear. So this type of the question. For low value of the slip of induction motor, torque is directly proportional to the slip, so that shape of the torque slip characteristics is linear. And next possibility of the question, the second one, for high value of the slip, for high value of slip of induction motor, the slip of the three-phase induction motor. So high value of the slip means the slip is nearly equal to 1. So the slip of the induction motor nearly equal to 1. That means when operation of induction motor is nearer to standstill condition, nearer to the standstill. That means at the time of the starting or nearer to the standstill condition, the slip is high value. Per high value of the slip, the torque is inversely proportional to the slip of the motors, so that the shape of the torque slip characteristics is the rectangular hyperbola. So this type of the question. So very important. So this one is a linear
and this is the rectangular hyperbolic characteristics. Now by using these two conclusions, we can draw the torque slip characteristics of three-phase induction motors. And third observation here, the torque slip characteristics of three-phase induction motors. How do we draw the torque slip characteristics of induction motor? And let us take on y-axis, that is the torque, and the x-axis the slip of the induction motors. So here n is equal to 0, and this the n is equal to ns, n equal to the ns. The slip increases, or speed of the motor increases from 0 to the ns. So speed range, when slip is equal to 0, speed is equal to 0, the slip of the motor is equal to 1. When speed is equal to ns, the slip of the motor is equal to 0. So that slip increases from 0 to 1. So this is the range of the slip and range of the speed. So torque versus slip of the motor, or torque versus speed of the motor. So S is equal to 1 is nothing but high value of the slip, of the motor, and S is equal to 0 is nothing but the low value of the slip of the motors. So high value and low value of the slip. So we know that for high value of slip of induction motor, as slip is increases, torque produced by the motor is also increases. So that is, torque is directly proportional to the slip. So it increases up to the maximum torque. So this is known as maximum torque. And after that, slip as the slip is increases, torque is the decreases. These two are the inversely proportional. So this one is a shape of this one is a rectangular hyperbolic characteristics. So this is the starting torque produced by the motor. The starting torque occurs at a slip is equal to 1, and maximum torque occurs at a slip is equal to the slip equal to S maximum condition. So where S maximum is equal to the slip corresponding to maximum torque produced by the motors. So దీంట్లో మళ్ళీ stable operating region. So this is a fourth one, and stable operating region, and what are the conditions for, so this one is fourth one, for stable conditions for stable mode and unstable mode of three-phase induction motor. అంటే స్టేబుల్ మోడ్ మరియు అన్స్టేబుల్ మోడ్ పైన క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో వాట్ ఈస్ ద కండిషన్స్ ఫర్ ద స్టేబుల్ మోడ్ ఆఫ్ ఇండక్షన్ మోటర్? So now in this mode, so here torque is inversely proportional to S. Here torque is directly proportional to S. Now what is the mean by stable mode? If electromagnetic torque produced by the motor increases by increasing the mechanical load, then the machine is said to be undergo stable operating mode. If electromagnetic torque produced by the motor decreases by increasing the mechanical load, by imposing mechanical load on the shaft of the motor, then the machine is said to be undergoes unstable operating mode. So there are two, the first one for stable mode of operation. Here if electromagnetic torque increases by increasing mechanical load, then machine is said to be undergoes stable operating mode. Stable operating, the mode of stable operating mode. And next one, so if electromagnetic torque so decreases by increasing mechanical load, on the shaft,
mechanical load on shaft, then the machine is said to be unstable operating mode. Unstable operating mode of operation. So these are torque slip characteristics of 3-phase induction motor and stable operating mode. Electromagnetic torque directly proportional. In this mode, electromagnetic torque directly proportional to the slip. In unstable operating mode, electromagnetic torque inversely proportional to the slip of the motor. So a reason varaku stable operating mode. So this is the stable operating reason. Stable operating mode of operation, and this reason is a unstable operating mode of operation. So ilant question adige adutadu. So stable operating mode and unstable operating mode. Now one more question, why induction motor is designed with a narrow stable operating region? And width of the stable operating region is a less as compared to width of the unstable operating region. So why it is designed like this? So if the induction motor is designed with a wide stable operating region, operating slip of the motor will be increases. Increase in operating slip of the motor decreases efficiency of the motion. So due to which the induction machine is designed with narrow stable operating region. So next, fifth possibility of the question. So fifth one here. So why 3-phase induction motor is designed with narrow stable operating region. Narrow stable operating region. So ilant question adige chances untayi. Diniki reasons entante, so if induction motor is designed with a wide stable operating region instead of a narrow stable operating region, then what will happen? See here, if induction motor is designed with wide stable operating region, stable operating region instead of narrow stable operating region, then the operating slip of the motor will be increased, due to which efficiency of induction motor decreases. Why? Because we know efficiency is equal to 1 minus S. When slip increases, approximate efficiency of the induction motor decreases. So that's why induction motor, 3-phase induction motor is designed with, that's why to get maximum efficiency. That's why to get maximum efficiency, so in 3-phase induction motor is designed with narrow stable operating region. So ilanti question adige chances ఉంటాయి. సో దీని కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇది. సో ఇలా, సో ఎందుకు అనేది క్వశ్చన్. తర్వాత స్పీడ్ ఆఫ్ 3-phase ఇండక్షన్ మోటార్ సో ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ కాన్స్టంట్ ఫ్రమ్ నో లోడ్ ఆపరేటింగ్ పాయింట్ టు ఫుల్ లోడ్ ఆపరేటింగ్ పాయింట్. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ నో లోడ్ ఆపరేటింగ్ పాయింట్? హియర్, సో ఇన్ దిస్ కేస్ this point, here this point you can say that when induction motor is operated under no load condition, it rotates at a speed very nearer to the synchronous speed, and this is the full load operating point. So we can call it as
So A, and suppose this is no load operating point, and this is the full load operating point, here. Now change in the speed from no load operating point to full load operating point is almost constant. That's why three-phase induction motor is said to be constant speed motors. So now here one more observation here. When three-phase induction motor is operating under no load condition, it rotates, okay, it rotates at a speed very nearer to the synchronous speed, synchronous speed. So always speed is less than synchronous speed only, but very nearer to the synchronous speed. And next, one more possibility of the question. So that is speed of three-phase induction motor. Speed of three-phase induction motor is almost constant from no load operating point to the full load operating point. So ilanti question adige chances untayi. So that's why three-phase induction motor is said to be constant speed motor as like DC shunt motor. That's why three-phase induction motor is said to be constant, the speed motor as like the DC shunt motor point. So ilanti question adige chances untayi. And next, one more possibility of the question, and in this case, okay, there is some important points. Order of this one is boundary conditions, okay, boundary conditions for motoring mode of operation adugutadu. Motoring mode. So motoring mode lo boundary conditions ఏ విధంగా ఉంటాయి. So in terms of the speed and in terms of the slip అని. The speed point of లో చూస్తున్నప్పుడు speed లో ఎలా, the speed is ఒక less than the synchronous speed and greater than or equal to the 0. So these are the exactly boundary conditions for motoring mode of operation in terms of the speed. అదే in terms of the slip కావాలనుకోండి, సో ఏ విధంగా వేయాలి. సో బౌండరీ కండిషన్స్ ఫర్ motoring mode of operation. సో ఏ విధంగా వేస్తాం. సో స్లిప్ అనేది కంపల్సరీగా స్లిప్ ఈజ్, సో స్లిప్ ఈజ్ అ less than, so slip point of view చూడండి, motoring mode of operation లో slip of this induction motor. So in this mode of operation, at standstill condition it is operated, but slip is greater than the 0 and less than or equal to 1. So this one is slip of induction motor is greater than the 0 but less than or equal to 1. So less than or equal to 1. So ivi boundary conditions for motoring mode of operation. And next possibility of the question, so this one is 8th possibility of the question, boundary conditions for motoring mode of operation. And next possibility of the question is 9th one, so that is boundary conditions for stable operating the mode of operation. So దానికి ఎలా చెప్తాం, boundary conditions for stable operating mode. మరి స్టేబుల్ ఆపరేటింగ్ మోడ్లో, సో లెట్ us see this diagram. సో ఈ మోడ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ అంటే స్టేబుల్ ఆపరేటింగ్ మోడ్లో స్పీడ్ అనేది సింక్రనస్ స్పీడ్ కన్నా తక్కువ ఉండాలి. సో ఇక్కడ ఈ స్పీడ్ ఏమంటామంటే స్పీడ్ కరస్పాండింగ్ టు ద మ్యాక్సిమం టార్క్. సో నా మ్యాక్సిమం టార్క్ అక్కర్స్ ఎట్ ఏ స్లిప్ ఒక ఎస్. ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద టార్క్ ఈక్వేషన్లో the speed corresponding to the speed is equal to ns into 1 minus s maximum, the speed corresponding to the slip. And boundary conditions per
stable operating mode. So what are the boundary conditions? So ఏ విధంగా boundary conditions రాయాలి? So speed of the induction, first in terms of the speed రాద్దాం. So speed here, the speed is less than the synchronous speed, but less than or greater than or equal to the speed corresponding to the maximum torque. Now in terms of the slip point of view, the slip of the induction motor so is greater than the 0 but less than or equal to oka S maximum, oka less than or equal to the S. So these are boundary conditions for the motor stable operating modes. So ఇది ఒక క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటాయి. అండ్ నెక్స్ట్ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ 10th one here, boundary conditions, ఒక boundary conditions for this unstable operating mode, unstable operating the mode of operation. So unstable mode లో సో ఏ విధంగా బౌండరీ కండిషన్స్ అనేవి చెప్తాం. సో అన్స్టేబుల్ మోడ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్లో బౌండరీ కండిషన్స్ కావాలి అంటే సో ఫస్ట్ స్పీడ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ద స్పీడ్ ఈస్ గ్రేట్, ద స్పీడ్ ఈజ్ the less than speed corresponding to the maximum torque and greater than or equal to the 0. And slip point of view, the slip of the induction motor, so this is greater than the slip of induction motor is, so it is a 0 to the length, so that is a greater than the S maximum and less than or equal to 1. So these are the boundary conditions for the unstable mode of operation. So ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. Boundary conditions for motoring mode, boundary conditions for stable operating mode, boundary conditions for unstable mode of operation. And next possibility of the question, the 11th one here, order of first one, next one, descending order of, okay, this is the torque orders, order of the torques, okay, torques అనేవి torques in the 3-phase induction motor. So ఏ టార్క్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, సో దట్ ఈస్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్, సో లెట్ us write, so this one is decreasing order or descending order of the torque in 3-phase induction motors. So maximum torque తర్వాత so this is the maximum torque is high, so after that the torque full load torque ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో దాని తర్వాత టార్క్ కరస్పాండింగ్ టు full load torque, so then torque corresponding to the off full load condition, so this is the off full load. And next one, torque corresponding to the no load, so this is the boundary this decreasing order of the torques in 3-phase induction motor. And next possibility of the question, that is decreasing order of the speeds in 3-phase induction motors. The 3-phase induction motors పైన క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద 3-phase ఇండక్షన్ మోటార్. సో ఎక్కువ స్పీడ్ అనేది, సపోజ్ 3-phase ఇండక్షన్ మోటార్ ఈజ్ ఆపరేటెడ్ అండర్ నో లోడ్ కండిషన్, it rotates at a speed very nearer to the synchronous speed. So the speed corresponding to no load condition is the NNL, and then after the speed corresponding to off full load condition, so after that speed corresponding to full load condition, so next one after that the speed corresponding to the maximum torque, decreasing order of the speeds in the 3-phase induction motors. ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ 13th question here, and that is a decreasing order of, okay, this is the decreasing order of the slips, so in 3-phase induction motors. సో దీనిపైన కూడా క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, decreasing order of the slips in the 3-phase induction motor. ఇప్పుడు ఏ స్లిప్ ఎక్కువ ఉంటుందంటే స్లిప్ కరస్పాండింగ్ టు ద మాక్సిమం టార్క్ T maximum, the is I, and after that the slip corresponding to the full load, so then after slip corresponding to the off full load condition, and next one slip corresponding to the no load condition. So these are decreasing order of the slip,
సో కరస్పాండింగ్ టు ద పుల్ లోడ్. సో ఈ 3 ఇలా ఈ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ టార్క్ కావచ్చు, తర్వాత డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ స్పీడ్ కావచ్చు, డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్. సో ఈ పాయింట్ పైన చాలాసార్లు క్వశ్చన్ అడిగాడు స్పీడ్ పైన. అంటే పుల్ లోడ్ స్పీడ్ ఇచ్చి ఆ పుల్ లోడ్ దగ్గర స్పీడ్ ఎంత, తర్వాత నో లోడ్ దగ్గర స్పీడ్ ఎంత, ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. తర్వాత నెక్స్ట్ ఒకవేళ స్లిప్ పైన కూడా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది, తర్వాత టార్క్ పైన కూడా అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. దీస్ ఆర్ ఆల్ పాసిబుల్ ఆర్ అబ్జర్వేషన్స్ ఫ్రమ్ ద టార్క్ స్లిప్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ఫ్యామిలీ ఆఫ్ టార్క్ స్లిప్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ బై వేరింగ్ ద రోటార్ రెసిస్టెన్స్ అనుకోండి. సో నెక్స్ట్ అనదర్ పాయింట్, దట్ వన్ ఈజ్ ఏ 14th possibility question, 41. So family of torque slip characteristics of 3-phase induction motor by varying the rotor resistance R2. ఒకవేళ రోటార్ రెసిస్టెన్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేశాను అనుకోండి. సో బై వేరింగ్ ద రోటార్ రెసిస్టెన్స్. సో ఏ విధంగా ఉంటుంది? సో రోటార్ రెసిస్టెన్స్, సపోజ్ యాజ్ రోటార్ రెసిస్టెన్స్ R2 increases, so what will happen? So maximum torque T maximum is the constant, okay, this constant. And next one, starting torque, okay, here directly proportional to R2, so that the starting torque increases. And slip corresponding to the maximum torque, S maximum ఏమవుతుంది? S maximum is the directly proportional to R2. So here starting torque is R2, directly proportional to R2, S maximum is also directly proportional to R2. So this starting torque increases, maximum slip corresponding to the maximum torque is also increases. Mari torque slip characteristics ela rastam. So this, let us take torque on y-axis and n is equal to 0, and this is the n is equal to ns value. When n is equal to 0, s is equal to 1 and s is equal to the 0. Okay, s is equal to 0 value. So now per torque, first one where R2 increases means I'm taking R2 dash is equal to 0.1 ohm అనుకోండి. R2 డబల్ డాష్ అంటే 0.2 ohms తీసుకుంటున్నా R2 డబల్ డాష్. అప్పుడు ఏ విధంగా డ్రైవ్ చేస్తాం? ఫస్ట్ టార్క్ స్లిప్ ద టార్క్ కరస్పాండింగ్ టు R2 డాష్ అనేది దిస్ టార్క్. సో దీస్ ఆర్ ద కర్వ్ ఫర్ R2 డాష్ అని. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, so in this case, this is that starting torque 1. So starting torque produced by the induction motor, the T starting 1, so it is the T maximum 1, and this is the slip corresponding to the maximum torque, S maximum 1. So maximum torque remains same. Why? Because maximum torque is independent of the rotor resistance. So that T maximum 2 is same, and starting torque 1, so this starting torque will be increases, but slip corresponding to the maximum torque increases. The slip e range lo undi kada, so this direction, the slip is, we can say that S maximum 2. So ante S maximum 2 varaku, so ikkad nunchi, so ee point nunchi, so ikkad varaku maximum torque varaku torque slip characteristics ela untai, linear ga untai, tarvata rectangular hyperbolic shape. So this is the curve corresponding to R2 double dash. So ilanti question adige chances untai. వాళ్ళ ఈ కర్వ్స్ ఇచ్చి ద మెథడ్ ఏంటి అని క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, లేదా మెథడ్ ఇచ్చి కర్వ్ షేప్ ఆఫ్ ద కర్వ్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. టార్క్ స్లిప్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ 3-phase ఇండక్షన్ మోటార్ బై వేరింగ్ ద రోటార్ రెసిస్టెన్స్ పారామీటర్స్. అండ్ నెక్స్ట్ 15th పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ హియర్ 15th. సో టార్క్ స్లిప్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద 3-phase ఇండక్షన్ మోటార్ బై వేరింగ్, సో దిస్ బై వేరింగ్ rotor reactance. Torque slip characteristics 3-phase induction motor by varying the rotor resistance n. So family of torque slip characteristics by varying rotor resistance. So let example point I am taking. So let assume x2 dash is equal to 1 ohm, x2 double dash is equal to 2 ohms. All in rotor reactance increase. So as rotor reactance increases, then what will happen? So rotor reactance increases, the maximum torque directly proportional, inversely proportional to the rotor reactance, so that maximum torque decreasing. And second one, starting torque point of view, starting torque also inversely proportional to square of the rotor reactance. So increased in the rotor reactance, starting torque decreases,
and slip corresponding to the maximum torque is inversely proportional to the rotor reactance. So increase in the rotor reactance, the maximum slip is decreases. Maximum slip decrease అయింది అంటే టార్క్ స్లిప్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి? సో టార్క్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద ఇండక్షన్ మోటార్ టీ here n is equal to 0 and s is equal to 1, and this is the slip of the induction motor. N is equal to ns and s is equal to 1. So first curve same ఉంటుంది అన్నిటికీ. Suppose this is the curve corresponding to the x2 dash n. So this is a maximum t maximum 1 and it is a s maximum 1 and this is the starting torque 1. So now second curve ఎలా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనేది. సో రోటర్ రియాక్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకుంటున్నా. ఇంక్రీజ్ అయిందని అంటే సారీ రోటర్ రియాక్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే స్టార్టింగ్ టార్క్ ఏమైంది? డిక్రీజెస్. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ టీ స్టార్టింగ్ 2 అండ్ తర్వాత maximum torque is also decreasing. So T maximum 2. The slip corresponding to the maximum torque. So this is the 0 and it is a 1. The slip ఈ రేంజ్ లో ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉంటుంది అండ్ దిస్ ఈజ్ ద డిక్రీజెస్. ఒక ఈ పాయింట్ వరకు డిక్రీజ్ అవుతుంది అంటే ఈ పాయింట్ వరకు లీనియర్గా ఉండి తర్వాత నెక్స్ట్ రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలిక్ ఉంటాయి. సో దిస్ ఈజ్ ద కర్వ్ కరస్పాండింగ్ టు x2 డబుల్ డాష్. సో దీస్ ఆర్ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ టార్క్ స్లిప్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కరస్పాండింగ్ బై వేరింగ్ ద రోటర్ రియాక్టెన్స్ పారామీటర్. అండ్ ఈ విధంగా క్వశ్చన్ వన్ మోర్ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ 15th one. సో 15th one here torque slip characteristics of three-phase induction motor. So by varying, so this by varying the applied voltage. So applied voltage and question adugaru. By varying the applied voltage point of view. So దీంట్లో ఎలా చేస్తాం? జనరల్గా అప్లైడ్ వోల్టేజ్ నేను V1 అనే దాన్ని ఫస్ట్ కేసులో V1 డాష్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 400 volts అని. సో ఒకవేళ ఇది రేటెడ్ వోల్టేజ్ అనుకుంటే నువ్వు రేటెడ్ వోల్టేజ్ కన్నా ఎక్కువగా వోల్టేజ్ ఇంక్రీజ్ చేయలేవు, బట్ ఇట్ కెన్ ఆపరేట్ బిలో ఇట్స్ రేటెడ్ వాల్యూ. సో దట్స్ వై V1 డబల్ డాష్ను ద 300 volts అనుకుంటున్నా. వోల్టేజ్ని రెడ్యూస్ చేస్తే సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ హియర్? సో వీ నో దట్ హ్యాస్ అప్లైడ్ వోల్టేజ్ డిక్రీజెస్. సో దిస్ is the maximum torque directly proportional to the V1 square and starting torque is also directly proportional to the V1 square and slip corresponding to the maximum torque is the independent, so that it is a constant. So decreased in applied voltage decreases the maximum torque, decreases the starting torque. So ఈ conclusions కావాలి మనం టార్క్ స్లిప్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ డ్రా చేయాలి. సో టార్క్ స్లిప్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎలా డ్రా చేస్తాం? ఫస్ట్ కర్వ్ ఈజ్ రిమైన్ సేమ్ always. Suppose this either n is equal to 0, s is equal to 1, n is equal to ns, s is equal to 0. The slip increases in this range. So now first curve is remain same. So these are the character starting torque 1 and it is a maximum torque, the T maximum 1 and slip corresponding to the maximum torque S maximum 1. And what about S maximum 2? It is always constant. S maximum 1 is equal to the S maximum. Maximum torque decreases. Okay, this maximum torque T maximum 2 and the starting torque is also decreases 1 and this is the starting torque 2. So now up to here, so this up to this point, so torque slip characteristics are linear and these are rectangular hyperbolic characteristics. So this is the torque slip characteristic corresponding to the voltage of V1 dash 400 volts and this is the corresponding to V1 double dash, so that is equal to 300 volts. So family of torque slip characteristics by varying applied voltage V1 అని. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అండ్ నెక్స్ట్ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ 16th one. Okay, 16th one and torque slip characteristics of three-phase induction motor. So by varying, up frequency, suppose frequency fine. So frequency you can say that F1 అని. సో అలా ఫ్రీక్వెన్సీని వేరీ చేస్తే సో మనకు దాన్ని ఫ్రీక్వెన్సీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేవి టార్క్ స్లిప్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి? సో ఎగ్జాంపుల్ పాయింట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ F ఈజ్ ఈక్వల్ టు F1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 50 hertz అని. ద 50 hertz అనేది మనం రేటెడ్ వాల్యూ అనుకుంటే సో నా F2 అనేది సపోజ్ లెస్ దాన్ ద రేటెడ్ వాల్యూ 40 hertz అంటారు. నా ఫ్రీక్వెన్సీని రెడ్యూస్ చేస్తే సో దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్?
as a frequency of the induction motor is reduced, then what will happen? First condition, the maximum torque is inversely proportional to the square of the frequency, and starting torque is inversely proportional to the cube of the frequency, and slip corresponding to the maximum torque directly proportional to the frequency, and also ns is directly proportional to the frequency. So ns ను కూడా కన్సిడర్ చేయాలి ఇక్కడ. సో ns ఇవన్నీ కూడా చూసుకుంటే చూడండి, so frequency decreases, maximum torque increase, and so this one is a maximum torque produced by the motor maximum torque produced by the motor's point of view. Listen, and frequency decreases, maximum torque increase, starting torque increases, slip corresponding to maximum torque increases, and this is the decreases, then synchronous speed is decreasing. So by using these conclusions, you can draw the torque slip characteristics. So torque on y-axis, the torque, and this is the ns1. Okay, I can say that it is a ns1, and these are the torque slip characteristics for frequency f1. So it is T maximum 1, and this is the starting torque 1, and slip corresponding to the S maximum 1 values. Now here n is equal to 0, S is equal to 1, n is equal to ns, and S is equal to 0, 1, and S is equal to the 0 point. Now this frequency point of view, when maximum torque increasing, maximum torque increases, this I can say that T maximum 2, and this is starting torque 1, and this is a T starting torque 2, and slip corresponding to the maximum torque is also increasing and increasing point. So S maximum 2, but synchronous speed decreasing. So this is the ns2 అంటారు. So up to here ns2. So ఈ పాయింట్ నుంచి maximum torque ఎక్కడైతే వస్తుందో, సో దిస్ maximum torque ఇక్కడ పాసిబుల్ అవుతుంది కదా. సో అప్ టు here these characteristics are linear. These characteristics are linear, and behind that it is a rectangular hyperbolic sheet. So this is the F2. So ఇలా మనం torque slip characteristics of 3-phase induction motor by varying the frequency. Next one, 16th one, by the torque slip characteristics. 17th observation. So from here torque slip characteristics of 3-phase induction motor by variable voltage, variable frequency, such that V by F ratio constant. V by F ratio constant అంటాం. దీన్ని మనం V by F method అంటాం. V1 by the F method. Variable voltage and variable frequency or V by F method. Sometimes it is also called V cube F method. U cube F method అని. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటాయి. The torque slip characteristics of 3-phase induction motor by variable voltage, variable frequency, such that V by F ratio constant, and V by F method or V by the same. దీంట్లో కూడా సేమ్ V by F ratio constant ఉన్నప్పుడు, సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్, సో వోల్టేజ్ రెడ్యూస్ అవుతుంది, ఫ్రీక్వెన్సీ రెడ్యూస్ అవుతుంది, బట్ సచ్ దట్ V by F ratio కాన్స్టంట్. ఇది గివెన్ కండిషన్స్ అనుకోండి. సో దాంట్లో ఒకవేళ V by F ratio కాన్స్టంట్ ఉంటే maximum torque is constant, and starting torque frequency reduce అవుతుంది కాబట్టి starting torque increase అవుతుంది, and slip corresponding to the maximum increase అవుతుంది, బట్ synchronous speed అనేది reduce అవుతుంది. సేమ్ దీస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎలా రాస్తాం. సో టార్క్ ఆన్ y axis తీసుకుంటున్న టార్క్ T, and this n is equal to 0, and this is equal to ns1, and the slip is equal to S is equal to 0, S is equal to 1, and torque slip characteristics per first cases. ఒక కేస్ 1లో, సో ఇది ఇలా కేస్ 1లో ఉంది. సో దీస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ I can say that T maximum 1, and this is the starting torque 1, and slip corresponding to the maximum 1. సో ఇప్పుడు increase, సో slip corresponding to the maximum torque. synchronous speed అనేది reduce అవుతాయి, synchronous speed reduces, but maximum torque remains same, and slip అనేది increase అవుతుంది, S maximum 2, and this is the starting torque increase అవుతుంది. So these are the characteristics. Up to here, from here to here, linear characteristics, linear, and then after is the rectangular hyperbolics. So దీనిపైన క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఒకటి ద లాస్ట్ జెన్కోలో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది. సో ఇలా టార్క్ స్లిప్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ బై యూజింగ్ V by F మెథడ్.
అంటే ఇలాంటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆ మెథడ్ ఏంటి అని క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. ఒకసారి ఇలా ఇలా 2 టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఒకసారి షేప్ ఆఫ్ ద కర్వ్ ఇచ్చి ఫైండ్ అవుట్ ద మెథడ్, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ మెథడ్ నేమ్ ఇచ్చి షేప్ ఆఫ్ ద కర్వ్ని సెలెక్ట్ చేసుకునే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో లైక్ దిస్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ద క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ టార్క్ స్లిప్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ 3-phase ఇండక్షన్ మోటార్స్. Let us solve the question number 1. The question is torque slip characteristics of the polyphase induction motor becomes almost linear at a small value of the slip because in this range of the slip the effective rotor circuit resistance is very large compared to the rotor reactance. Option number 2, the rotor resistance is equal to the stator resistance. Option number 3, rotor resistance is equal to the rotor reactance and rotor reactance is equal to the stator reactance. సో ఈ క్వశ్చన్లో ఎందుకు లీనియర్గా ఉంటుంది అనేది క్వశ్చన్ అడిగాడు. సో వాట్ ఈస్ ద రీజన్? వీ నో ద టార్క్ ఈక్వేషన్ T ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180/2πns ద S ఇంటూ E2 స్క్వేర్ ద R2 డివైడెడ్ బై R2 స్క్వేర్ the plus oka sx2 whole square. So this is our torque equation for low value of the slip, for low value of the slip of induction motor. So that is S is almost equal to the 0. So that means nearer to the 0, but it's not almost equal to 0, but we can say that nearer to the 0. S is the near. ఇప్పుడు స్లిప్ అనాలిసిస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో 0 అనుకున్నాం అనుకోండి, ద ఇయర్ sx2 స్క్వేర్ అనేది R2 స్క్వేర్ కన్నా సో తక్కువగా ఉంటుంది. సో R2 స్క్వేర్ కన్నా సో దట్ sx2 స్క్వేర్ ఈజ్ నెగ్లెక్టెడ్. సో ఇది నెగ్లెక్ట్ చేస్తాము. నెగ్లెక్ట్ చేసినప్పుడు సో దిస్ టార్క్ ఈక్వేషన్ విల్ బికమ్ 180/2πns ద S ఇంటూ E2 స్క్వేర్ R2 డివైడెడ్ బై R2 స్క్వేర్. సో R2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. So T is equal to 180/2πns the S into E2 square divided by R2. Now from this equation you can say the torque directly proportional to the slip of induction. So effective rotor circuit resistance is very large compared to the rotor reactance. And నువ్వు R2 వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది? సో దీనికన్నా ఎక్కువగా ఉంటుంది కనుక మనం సో ఈ రోటర్ రియాక్టెన్స్ కన్నా ఎఫెక్టివ్ రోటర్ రియాక్టెన్స్ కన్నా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో వాట్ ఈస్ ద రీజన్? ఎఫెక్టివ్ రోటర్ సర్క్యూట్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ వెరీ లార్జ్ కంపేర్ టు ద రోటర్ రియాక్టెన్స్. సో దట్ ఆప్షన్ 1 ఈజ్ కరెక్ట్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. అండ్ నెక్స్ట్ లెట్ us solve question number 2. The following speed torque characteristics are obtained for a 3-phase induction motor. Pick up the correct method of the speed control from the options. V/F మెథడ్ ఆప్షన్ ఏమి ఇచ్చాడు? ఇది కర్వ్ షేప్ ఇచ్చేసిండు. V/F మెథడ్. సో V/F మెథడ్లో మ్యాక్సిమం టార్క్ అనేది కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది. సో మళ్ళీ తర్వాత సింక్రనస్ స్పీడ్ వేరీ అవుతుంది కానీ మ్యాక్సిమం టార్క్ కాన్స్టెంట్. కానీ ఈ టార్క్ చూసుకుంటే మ్యాక్సిమం టార్క్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ మెథడ్ అనేది కాదు. నెక్స్ట్ V/F మెథడ్ కూడా కాదు. సో నెక్స్ట్ స్టేటార్ వోల్టేజ్ కంట్రోల్ మెథడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాన్స్టెంట్. ఫ్రీక్వెన్సీ కాన్స్టెంట్ అయిందంటే సింక్రనస్ స్పీడ్ ఇది ఒకటే సింక్రనస్ స్పీడ్ ఉండాలి. సో ఇది కూడా కాదు. సో అదర్ మెథడ్ ఈస్ దట్ ఈస్ పోల్ చేంజింగ్ మెథడ్. సో ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ పోల్ చేంజింగ్ మెథడ్. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. అండ్ ఫాలోయింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ 3-phase ఇండక్షన్ మోటార్ రీఫర్ టు ద స్పీడ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ మెథడ్. ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ అన్నాడు. V/F మెథడ్. నెక్స్ట్ వన్ వేరియబుల్ వోల్టేజ్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాన్స్టెంట్. ఇప్పుడు V/F మెథడ్లో మ్యాక్సిమం టార్క్ కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మ్యాక్సిమం టార్క్ కాన్స్టెంట్ లేదు కాబట్టి ఈ మెథడ్ అనేది మనం ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. వేరియబుల్ వోల్టేజ్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాన్స్టెంట్. ఫ్రీక్వెన్సీ కాన్స్టెంట్ అంటే సింక్రనస్ స్పీడ్ వేరీ కాకూడదు, అంటే ఈ మెథడ్ కూడా కాదు. సో వేరియబుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ వోల్టేజ్ కాన్స్టెంట్ అయింది. సో ఇది పాసిబుల్ అయ్యే క్యాస్కేడింగ్ కనెక్షన్, దిస్ ఇస్ ఆల్సో నాట్ కరెక్ట్. సో ఆప్షన్ 3 అనేది కరెక్ట్. సో నువ్వు వెరిఫై చేసి ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ నుంచి మెథడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. అండ్ నెక్స్ట్ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ సి torque speed characteristics of induction motor as shown in the figure. So 4 points of the operation mark W, X, Y, Z. Which of the following operation at the slip greater than the 1? The slip greater than the 1 adigaadu. So which one of the represent the operation at a slip greater than the 1? So slip greater than the 1 ante suppose చూడండి ఇక్కడ
దిస్ ఈజ్ ద టార్క్ ఎర్ స్పీడ్ అన్నాడు. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే s ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం కావాలి ఇక్కడ 1 అవుతుంది. సో ఇయర్ s ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో దిస్ s ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. సో n ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింక్రనస్ స్పీడ్. n అండ్ స్పీడ్ ఈ రేంజ్ ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అవుతే సో ఇది స్లిప్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దిస్ రీజన్ యూ కెన్ సే దట్ స్లిప్ గ్రేటర్ దాన్ ద 1. మరి ఏ పాయింట్ స్లిప్ గ్రేటర్ దాన్ ద 1 ఉంది? W అనే పాయింట్ పైన స్లిప్ 1. సో దీంట్లోనే మళ్ళీ ఒకవేళ సింక్రనస్ స్టేబుల్ ఆపరేటింగ్ పాయింట్, అన్స్టేబుల్ ఆపరేటింగ్ పాయింట్స్ అని అడుగుతాడు. సో అప్పుడు ఏం చేయాలా? ఏ రీజన్లో ఫస్ట్ నువ్వు స్టేబుల్గా కానీ అన్స్టేబుల్ పాయింట్స్ రీజన్ డిఫరెన్షియేట్ చేసి దాని నుంచి స్టేబుల్ ఆపరేటింగ్ పాయింట్, అన్స్టేబుల్ ఆపరేటింగ్ పాయింట్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. కానీ ఇక్కడ ఏమడిగాడు క్వశ్చన్, ద విచ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ రిప్రజెంట్ ద ఆపరేషన్ ఎట్ స్లిప్ గ్రేటర్ దాన్ ద 1 అన్నాడు. సో ఈ పాయింట్ దగ్గర ద స్లిప్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ ద 1 ఉంటుంది. సో ఆప్షన్ 1 ఈజ్ కరెక్ట్. అండ్ నెక్స్ట్ పాసిబిలిటీ క్వశ్చన్స్ ఏంటి? అండ్ AC induction motor is rated 10 kilowatts 440 volts. So 3-phase 4-pole 50 Hz. It has a full load speed of the 1350 RPM. So motor load is now reduced to half load. Okay, reduced. So determine the speed of the motor assuming operating reason characteristics between half load and full load is linear. So linear ante stable operating mode. Options is 1200 RPM, 1500 RPM, 1350 and 1425 RPM. ఆఫ్ లోడ్ దగ్గర స్పీడ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది? సో మీకు ఇంతకుముందు షార్ట్ నోట్స్ ద్వారా అబ్జర్వేషన్లో చెప్పాను, ద స్పీడ్ కరస్పాండింగ్ టు నో లోడ్ ఈజ్ హై యాజ్ కంపేర్ టు ద ఆఫ్ ఫుల్ లోడ్ కండిషన్. సో విచ్ ఈజ్ హై యాజ్ కంపేర్ టు ద ఫుల్ లోడ్ కండిషన్. సో విచ్ ఈజ్ హై స్పీడ్ కరస్పాండింగ్ టు ద మ్యాక్సిమమ్ టార్క్. సో ఇది మనకు డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద స్పీడ్స్ ఇన్ ద 3-phase ఇండక్షన్ మోటార్. సో దీంట్లో క్వశ్చన్ ఎలా ఇచ్చిందంటే, మీరు ఈ ఇచ్చిన స్పీడ్లో హాఫ్ చేయకూడదు. మ్యాక్సిమం ఆప్షన్ ఇవ్వలేదు. జనరల్గా ఏమంటాం, ఫుల్ లోడ్ దగ్గర 1350 ఉంది కాబట్టి హాఫ్ లోడ్ దగ్గర దానికన్నా హాఫ్ ఉండాలి అని, అలా కాదు. సో ఇక్కడ ఫుల్ లోడ్ దగ్గర ఇచ్చిన స్పీడ్ అనేది ఎంత? ఇక్కడ 1350 RPM. సో దిస్ ఈజ్ 1350 RPM. మరి హాఫ్ ఫుల్ లోడ్ దగ్గర అన్నప్పుడు సో దీనికన్నా ఎక్కువ ఉండాలి, 1350 కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి. మరి నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటంటే 4-pole 50 Hz అన్నాడు. సో సింక్రనస్ స్పీడ్ ఎన్ని వస్తుంది? NS ఈజ్ ఈక్వల్ టు 120 F/P. సో NS ఈజ్ ఈక్వల్ టు 120 ద 50 డివైడెడ్ బై 4 poles. NS ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1500 RPM. సో 1500 RPM దగ్గర ఆపరేషన్ పాసిబుల్ కాదు. ఆపరేషన్ ఆఫ్ సింక్రనస్ ఇన్ 3-phase ఇండక్షన్ మోటార్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ ఎట్ సింక్రనస్ స్పీడ్. అంటే 1500 మనం ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ చూడండి, రేట్ ఫుల్ లోడ్ స్పీడ్ ఎంత అన్నాడు? 1350 అనేది. సో 1350 దగ్గర కాదు. సో దీనికన్నా 1200, ఇది తక్కువ అవుతుంది. ఇక్కడ స్పీడ్ ఈజ్ ద లెస్ దాన్. సో దానికన్నా తక్కువ ఉన్నది 1350 కన్నా అన్నప్పుడు ఈ ఆప్షన్ కూడా కాదు. చూడండి, ఇక్కడ ద స్పీడ్ మస్ట్ బి గ్రేటర్ దాన్ ద ఫుల్ లోడ్ స్పీడ్ ఎట్ ఆఫ్ లోడ్ కండిషన్ అన్నప్పుడు ఏదంటే ఆప్షన్ 1425 RPM ఈజ్ ద రైట్. సార్ 1500 కూడా ఎక్కువ ఉంది కదా అంటే ఆపరేషన్ ఆఫ్ 3-phase ఇండక్షన్ మోటార్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ ఎట్ సింక్రనస్ స్పీడ్. అందుకని ఈ ఆప్షన్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోం. మిగిలిన ఆప్షన్లో సో 1425. సార్ ఒకవేళ 1425 ఉన్నప్పుడు ఒకవేళ దీనికన్నా 2 స్పీడ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి, అప్పుడు దీనికి నియరర్గా ఉన్న చూసుకోవాలి. 1350 కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి, బట్ విచ్ షుడ్ బి నియరర్ టు దట్ పాయింట్. సో అలా ఏదైనా 2 స్పీడ్స్ అలా ఇచ్చినప్పుడు సో దాని నుంచి అలా సెలెక్ట్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటాయి. సో దీస్ ఆర్ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ టాపిక్. సో ఇలా క్వశ్చన్స్ నుంచి కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోవచ్చు. దట్స్ వై వి కాల్ ఇట్ యాజ్ కాన్సెప్ట్ త్రూ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్, సాయిమేధ కోటి హైదరాబాద్లో ప్రీ రికార్డెడ్ కోర్స్ అనేది ఏ విధంగా ఉంది అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో మొదటగా మీకు ప్రీ రికార్డెడ్ కోర్స్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే, సో థియరిటికల్ వీడియో క్లాసెస్ ఉంటాయి, తర్వాత ప్రీవియస్ గేట్ క్వశ్చన్స్, తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రీవియస్ ఈఎస్సి క్వశ్చన్స్ అండ్ టీఎస్పిఎస్సి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్, ఏపీపీఎస్సి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్, అదర్ స్టేట్స్ PYQs, అదర్ స్టేట్ ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ PYQs, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ రికార్డ్ చేయడం జరిగింది. సో వీటితో పాటు టాపిక్ వైజ్ ప్రాక్టీస్ సెల్ఫ్ టెస్ట్, టాపిక్ వైజ్ లైవ్ టెస్ట్ అండ్ లైవ్ గ్రాండ్ టెస్ట్ అండ్ మాక్ టెస్ట్ కూడా కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇది కంప్లీట్గా ప్రీ రికార్డెడ్ కోర్స్. సో మీరు ఒక ఆన్లైన్ కోర్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఇది మీకు ఆల్రెడీ రికార్డ్ అయింది. ప్రతి సబ్జెక్ట్కు ప్రతి సబ్జెక్ట్లో ప్రతి టాపిక్లో
క్వశ్చన్స్ను సాగ్రిగేట్ చేసి టాపిక్ వైజ్గా రికార్డింగ్ చేయడం జరిగింది. సో ఇలా నీకు ఒక టాపిక్ సపోజ్ టార్క్ స్లిప్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అని తీసుకుంటే ఆ టాపిక్లో నేను 5 క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేశాను. కానీ ఆ టాపిక్లో ఇంతకుముందు గేట్లో ఎన్ని క్వశ్చన్ అడిగాడు, ఇంతకుముందు ఈఎస్సీలో ఎన్ని క్వశ్చన్ అట్లాడు, అలా ఒక 50-60 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. సో ఒకే టాపిక్ పైన నువ్వు ఒక 50-60 క్వశ్చన్ చేసినట్లయితే నువ్వు ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో కూడా క్వశ్చన్ చేయడానికి చాలా ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ ఇది స్పేస్ గేట్ యాప్ ద్వారా మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ ద స్పేస్ గేట్ యాప్ టు పర్చేజ్ దిస్ కోర్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, సో ఎంత ప్రైస్లో అంటే AEE కోర్సెస్కి అయితే 9,000 రూపీస్, ఓన్లీ 9,000. అది కూడా 11th లోపు తీసుకుంటేనే. తర్వాత ఆన్లైన్ కోర్స్, ఓన్లీ ఆన్లైన్ కోర్స్ ఫీ 9,000. ఒకవేళ ఆన్లైన్ ప్లస్ ఆఫ్లైన్ కావాలంటే 27,000 రూపీస్. ఓకే, సో ఈ కోర్స్ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత పర్చేజ్ చేయాలంటే సో నెంబర్ కాల్ చేయండి. నువ్వు డైరెక్ట్గా పే చేసి కూడా చేయొచ్చు, లేదా కాల్ చేస్తే మీకు ఎలా కోర్సును పర్చేజ్ చేయాలనేది చెప్తారు. సో ఫోన్ నెంబర్స్ ఒక 9848692598, మరొక నెంబర్ 9849713551. సో ఇది మా కోఆర్డినేటర్ శశికాంత్ వాల్మీకి సార్ నెంబర్. సో ఈ నెంబర్ కాల్ చేసినట్లయితే మీకు సార్ కంప్లీట్గా కోర్స్ డీటెయిల్స్ ఏ విధంగా రికార్డ్ చేయబడింది, ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ప్రతి సబ్జెక్ట్లో, తర్వాత సబ్జెక్ట్ ఆర్డర్ ఏ విధంగా చదవాలి, అవన్నీ కూడా సార్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. సో సార్ విల్ గైడ్ యూ ద ప్రాపర్ వే టు క్రాక్ ద కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్. సో మీకు ఆ కోర్స్ గురించి వివరంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. సో ఇది మాకు స్పేస్ గేట్ యాప్. సో వీటితో పాటు లైవ్ క్లాసెస్ ఒక రీసెంట్గా 5 days బ్యాక్ ద బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయింది. తర్వాత బ్యాచ్ ఇప్పుడు సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్ జరుగుతుంది. ద సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా జరిగే సబ్జెక్ట్. ఆ సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్ టీచ్ చేసే ఫ్యాకల్టీ ఎవరంటే స్వామి సార్. ఒక ఇండియాలో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ. మీరు సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్ ఎక్కడైనా కంపేర్ చేయండి. సో సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్ స్వామి సార్ చెప్పినట్టుగా వేరే వాళ్ళు చెప్పరని నేను అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే నాకు సార్ ఒక 15 years నుంచి తెలుసు. మేము చాలా ఇన్స్టిట్యూట్లో కలిసి పనిచేసాం. ఆయన సబ్జెక్టు, కంటెంటు, డెలివరీ, ఎవ్రీథింగ్. అసలు నువ్వు క్లాస్ ఉంటే సార్ ఫ్యాన్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే అంత బాగా చెప్తాడు క్లాస్ అనేది. తర్వాత ఆ సబ్జెక్ట్ను డెలివరీ చేసే విధానం సో చాలా బాగుంటుంది సార్ది. మీరు మిస్ అవుతారు ఒకవేళ సిగ్నల్స్ అండ్ క్లాస్ మిస్ అయినట్లయితే. సో ఒకసారి మీరు క్లాస్కి రండి, తర్వాత లైవ్ క్లాస్ వినండి. సార్ చేసిన వీడియో క్లాసెస్ ఉన్నాయి, ప్రీ రికార్డెడ్ కోర్స్ కూడా ఉంది. సో సార్ సిగ్నల్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ చెప్తాడు. సిసి వాళ్ళ కమ్యూనికేషన్, ఎలక్ట్రికల్ వాళ్ళకు సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది కాబట్టి అది ప్రజెంట్గా ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ మా దగ్గర. ఇప్పుడు ఒక 5 days క్లాస్ అయింది. తర్వాత నెక్స్ట్ నెట్వర్క్ థియరీ ఉంటాయి. సో నెట్వర్క్ థియరీ తర్వాత కంట్రోల్ సిస్టమ్, తర్వాత కోర్ సబ్జెక్ట్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి. సో కోర్ సబ్జెక్ట్స్లో మంచి టీం ఉంది మా దగ్గర. పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కానీ, పవర్ సిస్టమ్ కానీ, నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రికల్ మిషన్స్ కానీ. సో ఇలాంటి టీంతోనే నువ్వు చదివినావనుకోండి, నువ్వు జాబ్ కొట్టడానికి చాలా ఈజీ వే ఉంటాయి. సో కాంప్లికేటెడ్ కాకుండా ఎలా చదవాలి, ఏ క్వశ్చన్ ఎలా చదవాలని. సో మా దగ్గర ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫ్యాకల్టీ అంటే ఒక 15-16 yearsలో ఒక ఇండియాలో చాలా ఇన్స్టిట్యూట్లో ఎవ్రీ కార్నర్ ఆఫ్ ఇండియాలో పనిచేసిన ఫ్యాకల్టీ టీం ఇది. సో ఏదో ఒక్క దగ్గర పనిచేసి నేనేగా అనుకున్నట్టు కాదు. సో నువ్వు ఒక ఫీల్ అవుతావు. అంటే ఫ్యాకల్టీ, ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఫ్యాకల్టీ చెప్తే ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఎక్స్పీరియన్స్ లేకుండా సో నాకు నేనే సుపీరియర్ అనుకుంటే ఎలా ఉంటుంది అనేది తెలుస్తుంది. సో మీరు క్లాస్ వినండి, తెలిసిపోతుంది క్లాస్ సబ్జెక్ట్ ఏ విధంగా డెలివరీ చేస్తాం అనేది. ఐ హోప్ యూ గాట్ ఇట్. ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.